أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. I seek refuge with Allah from Satan the outcast. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. O you who believe, be conscious of Allah, and be with the sincere. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. It is not for the inhabitants of Medina and the desert Arabs around them to stay behind the Messenger of Allah, nor to prefer themselves to him. That is because they never suffer any thirst, nor fatigue, nor hunger in the cause of Allah, nor do they take one step that enrages the disbelievers, nor do they gain anything from an enemy, but it is recorded to their credit as a righteous deed. Allah does not waste the reward of the righteous. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. Nor do they spend any expenditure, small or large, nor do they cross any valley, but it is recorded to their credit, that Allah may reward them in accordance with the best of their deeds.